We are here to talk about the digital asset infrastructure and how it's fixing Wall Street. Fixing Wall Street. Like it or not, finance is being changed and digitally transformed by the disruption of the status quo. We've seen a substantial shift in the financial sector. But trust is gold and immutability of a blockchain. And if you have it independently audited, you immediately have gained a large portion of the world's trust. Putting my ass on the line, I'm telling you, there is a black swan event coming. I don't know if we're going to war with Putin. Another corona is going to come out that is not curable. I don't know whether the Federal Reserve is going to finally implode. I don't know what it is, but it's coming. If a government of a particular country doesn't really want to do things this way, they can just shut the internet, right? So they can just shut the internet, right? So now is the time to go all in on real world utility. So now is the time to go all in on real world utility. So I do believe this is hopefully the beginning of a new phase for crypto, where the attention is going to turn from speculation to really solving problems that ultimately make things better for us. So I think this second monetary system that will coexist alongside the first monetary system, that monetary system must mirror the structure of the traditional monetary system, two-tier system. Blockchain will be the key infrastructure emerging in the upcoming years. The greatest transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. Firms that survive this particular crypto winter will be the equivalent of the Amazons of the future. Please give me the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. We are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in 100 or hundreds of years. You don't have to be rich to be taking advantage of this. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם בלבד ואינו משמש כייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים. התוכנית בה אנחנו, הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. חברים, חברות, יקרים ויקרות, אני מקווה שאתם שמחים מאוד להצטרף אליי גם היום לצלילה והעמקה לתוך מאורת הארנב, לטיול בארץ הפלאות של אליסה, כי כאן אנחנו מפזרים את הערפל ומסתכלים לאמת ישר בעיניים. אנחנו מדברים ומחוברים לתדר שמספר על המהפכה התעשייתית הרביעית, הערך שמגיע למערכת הפיננסית ובעצם התיקון של וול סטריט, הבלוקצ'יין וה-DLT שהולכים לשמש כבסיס לכל העולם, הטוקניזציה של כל דבר, אפילו החתול שלכם, כן, כן, על הבלוקצ'יין, זהב, כסף, מתכות, הקריפטו הנבחרים שהבנקים בחרו בראש, ביטקוין, ביתנו, זאת הסחת דעת. האם אתם מוכנים? תחגרו חגורות, ואנחנו ממריאים. Coffee have to do with the future of the global economy. While it's hard to imagine today, in the future, digital currencies will fundamentally change the way we pay for things. While it's hard to imagine today, in the future, digital currencies will fundamentally change the way we pay for things, whether I'm buying a cup of coffee or shipping goods around the world. If you think back to 1998 with dial-up internet, could we imagine that in 10 years we'd have instant access to all of the world's knowledge? Or 10 years after that, that there'd be billions of broadband-connected smartphones with AIs mediating real-time human translation, enabling rich media and communications, coordinating human commerce with extraordinary velocity? And yet today, to send money, whether across the table or across the planet, takes days, and there are often high fees, which amount to a nearly $1 trillion tax on the global economy, impacting mom-and-pop shops like this one, as well as the largest businesses in the world. In the next 10 years,
digital currencies will transform the global economic system. In the next 10 years, digital currencies will transform the global economic system as they become usable by billions of people to safely and seamlessly transfer money to anyone with a phone for fractions of a penny, instantly, anywhere in the world. The strength of the dollar translates to value for American families. The faster that money can move in the world, the more economic growth that can happen. But in today's global economy, the dollar's position of strength is under threat. In today's global economy, the dollar's position of strength is under threat. Competition for what money gets used on the internet is increasing. The real question is whether global commerce will happen in digital dollars or digital euros or yuan. And the United States has a choice to make. Does it want dollars to be the foundation of currency on the internet, or do we want to let other countries lead the way? And the United States has a choice to make. Does it want dollars to be the foundation of currency on the internet, or do we want to let other countries lead the way? If there's one thing that's certain, is that we always underestimate the ultimate impact of technology. If the dollar is to remain the world's reserve currency, if America is to lead the world economy for the next 10 years and beyond, then we need to build trust in digital dollars and regulate stablecoins today. אוי הנרטיב, אוי הנרטיב. ולמה אמרנו שאנחנו מחכים? אנחנו מחכים לרגולציה שהיא מניפולציה. ברגע שהכוחות הנוכחים יוכלו לעשות מניפולציה על שוק הקריפטו, על ידי רגולציה של סטייבל קוינס, כמו שהמנכ"ל של סירקל בפרסומת המאוד משכנעת הזאת מספר לנו, כי הם הרי יודעים, הם רק מעדכן אותנו בעיקר, את ה-NPCs או קהל המתבוננים על פרסומותיו. ברגע שתהיה רגולציה, אנחנו נראה את הממסדים והארגונים והתאגידים בפורמו מטורף על השוק הזה. הרכבת עזבה את התחנה, וכרגע אנחנו מחכים לחוקים של איך אפשר לרוץ על הרציף כדי לתפוס אותה. חבר'ה, הנרטיב הזה של הדולר, מאבד תאוצה, וסין, תנצח, ופה, ושם. אני כל הזמן חוקר, ואני כל הזמן מרחיב את הדעת שלי, ומה שאני יודע ככלל בסיס שאומרים לי להסתכל למעלה על החייזרים, אני יודע שהם באים בכלל מתחת לאדמה, ושאומרים לי שארצות הברית מאוימת על ידי סין. אני חושב על כל מה שדיברנו בערוץ, על פרויקט מנהטן 2.0, והמלחמה הקרה, וזה ש-World Reserve Currency, הסטטוס הזה שיש לדולר הוא יותר חזק, משמעותי וקטלני מפצצת אטום, ושום העצמה, אפילו אם למראית עין, גם אם היא בדעיכתה ובימיה, באמת בעשורי האחרונים כמובילה בעולם, לא תוותר על זה, בלי תוכנית שמתבשלת לה עשרות שנים במרתפים. חבר'ה, הולכים להיכנס לזה תכף. אני לא קונה את זה שסין מחכה לטרוף את אמריקה, בטח לא בשניים, שנתיים הקרובות. ואני מזכיר, אני גם לא חושב שתוך שנייה לא לנו מזומן. כמו שאמרנו, הבחור הזה מה-BIS בהתחלה, אגב, בהתחלה, הם כולם מנכ"לים ובבחירים. היה לנו דינל דיקסון מסטלר, והיה לנו את ה-CIO של גלובל פיימנטס. בסדר? היה לנו איזשהו פורום. אז כמו שהבחור הזה מה-BIS אמר, המערכת החדשה שנבנית, היא חייבת לדמות את המערכת הנוכחית, וכמו בחורה ממש בהתחלה, הטכנולוגיה הזאת מתקנת את וול סטריט. מה זה אומר לתקן את וול סטריט? לסתום את הנזילות בספינה, למה הספינה שוקעת כבר עשרות שנים, וכדי לעזור לה לצוף עד סוף העשור, כמדומני, צריך לסתום את החורים בתחתית. ומי מרוויח מזה? מי מרוויח מהמצב ביניים הזה שאנחנו נמצאים בו לפני הדיגיטיזציה, הטוקניזציה המוחלטת של כל המרחב הפיזי החלומי במטריקס האלוהי הזה? מי שמרוויח מזה הוא אותם הערניים, עם העיניים לראות, האוזניים לשמוע, והאגו שהתיידדו איתו, ולא האגו ששולט עליהם. זה שלא צועק ואומר, CBDC, דיגיטל קרנסי, שולטים עליי, אלא זה שאומר, רגע, כל הזמן מקדימים
את המאוחר. כל הקונספירטורים, כל הערים, כל המודעים, אלו שרואים להם, אלו שרואים שהמלך עירום צועקים את זה מוקדם מדי, כי הם יודעים שהוא עירום, אבל הוא עוד לא יצא. הוא עוד לא על המרפסת, העם לא רואה את עסקיו, מה שנקרא. אז חבר'ה, כמו שאתם רואים בקמפיין, בפול כוח, והטכנולוגיה הזאת תהיה במצב ביניים כדי לתקן את וול סטריט ולהתחיל את הטרנזישן מהשורשים. So what's the current state of Chinese hedge funds, especially those offshore ones? Investors are bemoaning that it's the end of an era for offshore Chinese hedge funds. Investors are bemoaning that it's the end of an era for offshore Chinese hedge funds. It's the first time that China-focused hedge funds have actually dropped in figures in terms of active funds, according to Preqin, since at least 2012. As of this year, for the first half, only 5 new funds were launched and 18 have been liquidated. The contraction marks a stark shift in trend for this group of investors who at one point accounted for at least half of the new funds raised out of Asia. So a lot of them are shifting gear and shifting strategy as of this point. That is a massive, massive move away from the Chinese economy. And people aren't really paying attention to that. Again, death to the dollar, BRICS nations taking over, replacing the dollar, when we've already heard individuals from the clearinghouse sit on a panel discussion with the Bank of China stating that they are there for the next decade to support the dollar as the global reserve currency. Take a second and listen. To enhance the competitive posture of our participants and the network, to support the dollar as a global reserve and settlement currency, to support the dollar as a global reserve and settlement currency, and the guidance that we've received from our business committee and our clearinghouse leadership is to move to the Sunday operating session just as soon as practicable once ISO. כמו שאנחנו רואים, הקונספירטורים צודקים, הם צועקים מרחוק לעבר האופק, בזמן שהספינה עוד לא בשדה הראייה. עכשיו, שוב, אני תמיד שם את זה על השולחן. כן, ברבורים שחורים יכולים להאיץ את הדברים באופן דרמטי, כמו הבירה החמודה שהייתה. וכן, מסתמן שהולך להיות לנו מה זה ספייסי פה עד סוף שנה, אבל בינתיים אנחנו עובדים עם הנתונים שיש, וגם אחרי הבירה, האג'נדה התקדמה בקצב שהוא אינו מראה על מחר אין מזומן, או מחר הדולר קורס. האופרציה של הדולר היא כל כך גדולה שגם אם הבריקס יעשו מה שג'ים ריקרדס אמר, ויעשו בעצם את השיפט הזה, ויגרמו לארצות הברית לאכול את עצמה, כי אין לה מה לעשות, היא יכולה לקנות זהב או יכולה לענות אינפלציה, ששתיהם יפגעו בדולר, גם אז זה ייקח זמן, כי למדינות האלה יש דולר. הן מחזיקות דולר. הן יכולות להתנשל מהדולר, אבל זה להפסיד את הערך שלהן. זה להפסיד את העסקים שלהם והנדלן שלהם. המערכת היא שזורה והרשת היא תבויה, ולכן רק למראית עין יש הפרד ומשול והרכבה מחדש. זה עוד שלב בתהליך, ואנחנו בדרך למערכת כלכלית בשלב ביניים. ווב 2.5 הזה שיקח אותנו מהאנלוגי לדיגיטלי, ואנחנו גם מתכוונים לעשות בזה כסף. מה שמרתק בסיפור הזה, שגם בתוך קהילת הערים, הקונספטים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם קונספטים אזוטריים, כי הקטע הכלכלי הוא לא... הוא הרבה פעמים שרוי בתוך דיסוננס קוגניטיבי, כי אנשים מתחילים לחשוש, והם מתחילים לרצות לנער את כל המערכת מהם, אבל הם לא מבינים שהבקבוק מים הזה שיש להם ביד, הוא המערכת. עדיף לגרום לה לעבוד לטובתנו ולנצח אותה ולממש אותה, כי המערכת הזאת היא יכולה לשפר לנו את איכות החיים. עכשיו, אני לא מצדיק שום דבר, ואני בעד לאפס את הכל ולנקות את הזבל. אבל עכשיו אנחנו נראה קטע שבו בעצם יגידו לכם, באספה ובכנס אינטרנטי של חברת פינטק ענקית, שלא מדברים על הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו פה בערוץ. המהפכה הזאת היא מהפכה נסתרת לעין. אתם רואים שאני מביא לכם כבר כמעט 30 פרקים עדויות
וזה עוד כלום מכל החומר. אם הייתם רואים כמה קטעים אני לא יכול להכניס, כי או שהם קצת יבשים מדי ולא ספייסיים, או שזה לא מתחבר לי בצורה אלגנטית, או שלא בא לי פשוט עליהם, אבל תראי כמה מידע יש, ובעיתון יפתבו לכם דברים שבאמת, מה זה עיתון בכלל, אה? Interest in the field. Well, not too much is out there in the public in terms of reports by the media. Well, not too much is out there in the public in terms of reports by the media, but you see in the background when you talk to people over beer, for example. In the background when you talk to people over beer, for example, or in the background what people are working on, you see that many parts are moving. You see that banks are employing more people in the field. You see consulting companies employing people, so that many parts are moving. You see that banks are employing more people in the field. You see consulting companies employing people, so that's very positive, but not too much has come out yet in terms of... ועוד פורום מספר לנו שלא מספרים לנו, ושיושבים עם אנשים לבירה, שומעים את האמת, ואני אשאל אתכם, ליצני הכלכלה החביבים שכמותכם, אתם חושבים שכל הכנסים האלה שאני מראה לכם, בזה מסתיימת השיחה? הם לא יושבים אחר כך לדרינק? הבוסים שלהם לא יושבים לדרינק? הבעלי מניות לא יושבים לדרינק? הבנקאים לא נפגשים ב-BIS ומשחקים גולד במסלולים שם ליד? או בכל מקום אחר עם היאכטות והמטוסים שלהם? הם יכולים פרקטיקלי להיפגש בכל מקום ולדבר על מה שהם רוצים מתי שהם רוצים. ולתכנן תוכניות, ויש להם גם פורומים, אבל נראה לכם שכל התקשורת קורית בפורום הכלכלי העולמי? מה פתאום? זה גאדרינג, יש שם כמובן חדרים בתוך חדרים, ועסקאות בתוך עסקאות. אבל לי יש וואטסאפ, לי יש אימייל. תגידו, מה עוצר אותי עכשיו מלתכנן עסקאות? מה עוצר אותי עכשיו מלזומם תוכניות? מי עוקב אחריי? מי עוקב אחריהם? אנחנו. רואים להם, חבר'ה. רואים להם. So you show what every country that has signed up for the BRICS is going to peg to the blockchain. And if you do it right and have it audited by independent auditors, you now have trust. And in other words, trust is not in our past, it's not in our words, it's not in any of this. Trust in terms of the BRICS. Maybe people don't trust China and Russia so much, but trust is gold and immutability of a blockchain. And if you have it independently audited, you immediately have gained a large portion of the world's trust in a system that is sorely lacking trust these days when we look westward to us. אנדי שקמן האגדי מספר לנו את מה שאנחנו כבר מתחילים להבין. אף אחד לא סומך לא על רוסיה ולא על סין. רוסיה וסין די קורסות מבחינה כלכלית. יש הרבה סיפורים והרבה דברים למראית עין. אבל הרבה מאוד מדינות לחוצות בגלל הדולר, אוקיי? והן לא יכולות להתנער ממנו בקלות. ומה הוא אמר שם בהתחלה? מה הוא אמר? So you show what every country that is signed up for the BRICS is going to peg to the blockchain. But trust is gold and immutability of a blockchain. And if you have it independently audited, you immediately have gained a large portion of the world's trust. אז אם למישהו לא ברור עוד שבלוקצ'יין שווה ביטחון, וזהב ומתכות וקומודיטיז ו-natural resources שווה ביטחון, אני אקרא לבן דוד שלי הקטן שיבוא ויצייר לכם ציור, כי כנראה התמונה לא תהיה ברורה לכם גם אחרתיים. חבר'ה, הבלוקצ'יין זאת הטכנולוגיה שתביא ל-level playing field כמו שאנחנו מדברים עליו כבר 30 פרקים. בסדר? אני מקווה שהדברים נכנסים למקור. זה לא שסין ורוסיה הולכות להפיל את אמריקה כרגע, עזבו שכולם עובדים ביחד, כרגע הם לא. הן הולכות לעלות על הפודיום כשוות בזירה שבה השקיפות והבטיחות מנצחים.
אני מקווה שזה ברור שכמה שהולך להיות שקוף בפאבליק לג'ר, יהיה וולד גארדן, יהיה בלוקצ'יינים פרטיים, יהיו שיסתירו את הנתונים שלא רוצים שנראה, אבל הכסף יצטרך לזרום אל הזירה הציבורית. אין מה לעשות, עידן הבלוקצ'יין נדחה, עידן הווב 3 נדחה, כל כך הרבה זמן, בגלל שהוא מהווה את הדומינו האחרון שיפול בדרך לזה שיהיה כתוב לכולם בפרצוף, ברמה שאי אפשר להתעלם ממנה. שאנחנו נמצאים בדינמיקה של אדונים ונתינים, שליטים ונשלטים, עדר ורועים. בואו נראה מה עלה בגורלם של המפקחים על הבנקים בעשורים האחרונים. גליה מאור, שהייתה המפקחת על הבנקים מ-82 עד 87, מונתה בסיום תפקידה למנכ"לית בנק לאומי, הגוף עליו פיקחה. הדוקטור אמנון גולדשמיט, שהחליף אותה בפיקוח על הבנקים, מונה לסמנכ"ל בנק דיסקונט. זאב אבלס, המפקח שבא אחרי גולדשמיט, מונה ליושב ראש בנק איגוד. רוני חזקיהו, שפיקח על הבנקים עד 2010, מונה ליושב ראש הבנק הבינלאומי. אוקיי, אז יש בעיה בפיקוח על הבנקים, אבל בטח במשרד האוצר יש מי ששומר על האינטרס הציבורי. בואו נבדוק. שלום זינגר, שהמנכ"ל האוצר, מונה לאחר מכן למנכ"ל הבנק הבינלאומי. אהרון פוגל, שהחליף אותו, מונה ליושב ראש חברת הביטוח מגדל. דוד ברודט, שהמנכ"ל האוצר אחריו, מונה ליושב ראש בנק לאומי. יוסי בחר, שהמנכ"ל האוצר מאוחר יותר, מונה ליושב ראש בנק דיסקונט. ומה עם החשבים הכלליים באוצר, שומרי הסף של הקופה הציבורית? לא תאמינו לאן הם התגלגלו. החשב הכללי איתן רף מונה ליושב ראש בנק לאומי. החשב הכללי שהחליף את רף, אריה שר, מונה למנכ"ל דיסקונט ניו יורק. אלי יונס, החשב הכללי שהחליף אותו, מונה למנכ"ל בנק הפועלים, ולאחר מכן למנכ"ל מזרחי טפחות. החשב הכללי ניר גלעד עבר בסיום תפקידו להיות מנכ"ל החברה לישראל של האחים עופר. מה זה? כולם הלכו לעבוד בבנקים ובשירותם של הטייקונים? למה הממונה על ההגבלים העסקיים, זה שאמור להילחם במונופולים, לא מתערב? אולי כי יורם טרובוביץ', הממונה שהפך את הרשות להגבלים לרשות עצמאית, הפך ליושב ראש דלק אנרגיה, מונופול הגז של יצחק תשובה. דוד תדמור, שהחליף את טרובוביץ' בתפקיד הממונה, מייצג היום את כימיקלים לישראל של משפחת עופר ואת מונופול הגז. רונית קן, שהייתה הממונה על ההגבלים העסקיים עד 2011, מכהנת כיום כחברת הנהלה ברציו, שותפתם של תשובה ונובל במונופול הגז. בעשור האחרון, יותר מ-80 רגולטורים בכירים חצו את הקווים. תמורת שכר הולם, הם עובדים היום בשירותם של בעלי ההון ובחברות הענקיות שעליהן פיקחו מטעם המדינה. השחיתות היא ברורה, ואני לא צריך יותר מהמילים ים המלח, חברת דלק לישראל, חברת החשמל, מונופול המשפטי. יש כל כך הרבה דברים שהם בעצם מפסיקים לתיאוריות שעליהם החברה הזאת בנויה. מי שומר על האינטרס שלנו בתקופה הזו במים כל כך סוערים? אף אחד חוץ מכם. וזה למה אתם בין היתר נמצאים כאן בערוץ כדי להתחיל לעשות אחד ועוד אחד ולשאול את עצמכם. באמת לשאול את עצמכם. מה אני עושה עם המשאבים שלי? מה אני עושה עם החיים שלי? איך אני הולך to make it through this journey? כי אנחנו במסע ואנחנו לפני הסערה, אנחנו כבר בתוכה, אבל ממש לפני זה שהרעמים והברקים יהיו מאוד מאוד בולטים. ומי שלא מאמין לי יצטרך לגלות בעצמו. 2008, right? When the SEC came out in September 2008 and they banned short selling to protect banks and financial institutions. And that was the beginning of the crash right there and then. SEC bans shorting, stock market crashes. You know why? Number one, if you're going to ban shorting, you're going to shake out the confidence in the stock market entirely, in these bank stocks altogether. Because the holders are going to say, wait a minute here. Why are they banning shorting right now? Is there something to hide? Number two, a lot of these rallies, a lot of this dip buying is happening by shorts covering. You see, when you short a stock, you borrow whatever shares of whatever stock you're shorting at a certain price. You believe that in time, the share price of this stock that you're borrowing right now will be a lot lower. So you borrow now
at the current market price and you sell these shares, and in time the stock goes down, gets cut in half, for example, then you buy it back and you give it back to the lender, the broker, the bank, whatever, and you pocket the difference. So you sell and then you buy later at a lower price. And the stock market holds because of this practice. The shorts sell, then they have to buy back. But if you ban the shorts, then it becomes a one-way street. If there's panic in the stock market and the mom and pops, the institutionals are selling, well, who's buying if the shorts are not buying back? We see a crash. In other words, you want to ensure a crash in the stock market? Please go ahead and ban short selling. And of course, at the time, they banned short selling because Lehman Brothers was about to collapse. And there was this war about, oh, we're seeing all of these problems, Bear Stearns, Lehman Brothers going down because of the shorts, not because of bad management or gambling with the client's assets. Here's the CEO of Lehman Brothers back in the day. Take a look. If we get this right today, hope it will squeeze some of those shorts. And squeeze them hard. Not that I want to hurt them. Don't get that, please, because that's just not who I am. I am soft, I'm lovable. But what I really want to do is I want to reach in, rip out their heart, and eat it. חבר'ה, הבחור הזה הוא היה חבר מאוד טוב של גרי גנסלר, ההוא שתובע את טריפל, שבמקרה פיקח גם על הדבר הזה בין היתר. עם חברים כאלו, מה זה אומר עליך, מוטי? בסדר? אז כמו שאת כל השקיטות הראינו וחשפנו ונמשיך לחשוף ולהראות, אנחנו לפני תיקון. אני מקווה שזה ברור לכם, משהו מתישהו חייב להישבר, וגם אם זה לא יהיה קטסטרופלי, הולך להיות כאן תיקון שיהווה בשבילנו הזדמנות לקנות נכסים במחירים מצוינים. ואותה הזדמנות תסמן לנו על תחילת הנסיקה של השווקים ובפרט שוק הקריפטו, לפני מה שאני טוען, שהולך להיות סוף עשור מפוצץ לחלוטין. לא משנה מה הולך לקרות השנה, 2029 הולכת לגמד את זה. אבל עד אז יש לנו את הזמן לצבור הון ולהתמקם בחוכמה. כי גם אם אנחנו אופטימיים, אנחנו לא עיוורים ואנחנו מוכנים להסתכל על כל הדאטה, כי להיות בתוך אקו צ'יימברס זה אף פעם לא טוב לנו. Something that's extremely interesting that I want you guys to see. If we look back at the 1999-2000 internet NASDAQ bubble, we saw a 40% retracement from the top, followed by a 43% rally. Whatever this percentage point is that went down and then back up, it literally pulls back double. So now 80% decline from that peak. Now let's look at what happened in the 2008 financial crisis. We saw a 25% pullback from the top, followed by a 23% rally. Same amount of percentage that it pulled back, it rallied almost the same exact amount to the upside. What happened? It pulled back 50%, okay? It happened twice in a row. Let's take a look at what's now happening here on the NASDAQ. 37% decline from the top. Guess what happened? We just hit a 38% rally from the top. Timesing that by 2, we're gonna potentially see a 75% decline from that top. Is that gonna happen? I don't know, but that's exactly what happened in the last 2 bear markets that we have seen since 2000 and 2008. Let me know what you guys think. Do you think we're gonna continue on this bearish run to the downside, or do you think the bulls have officially taken over? I'd love to know your thoughts. אוי, איזה נחמד אתה, אמר אנליסט ותיק באינטרנט, שאם תראו שם תוכלו לראות גם כמה שנים הוא ותיק, ואני גם הלכתי לפרופיל וראיתי, זה בחור שיודע על מה הוא מדבר ואת הטבלאות, אני מכיר בעצמי. חבר'ה, אני טוען שהבולס will take over the market once they kill the prices, כי מה החזיר אוהב לאכול? אוהב לעשות. אוהב לאכול ובזול. בסדר? אני לא רואה אפשרות שמשהו לא יישבר כאן, ואם משהו לא יישבר כאן, אבוי לנו. כי ככל שימשכו איזה יותר זמן, ככה הבום יהיה גדול יותר, ואני לא מתלונן, כי אני מחכה גם עם כסף מזומן, ואני גם בתוך השוק. אני יכול להגיד לכם בוודאות שאם אנחנו רואים את הירידה המטורפת הזאת בנסדק, אנחנו נראה ירידה מטורפת בשוק הקריפטו, למחירים כנראה של תחילת הבירה שהייתה. מחירים נהדרים שאני בעצמי לא זכיתי לקנות בהם, ואני מתכוון להיכנס all in בצורה הכי חזקה שיש לשוק. זה אני לא יודע מה איתכם. מה שאני בטוח
שמשהו יורד חזק, עולה חזק, ורק בלי הספקולציה של איזה נכס יעשה מה, אנחנו נראה תיקון והחזרה והכפלה יפה על הכסף שלנו. מאוד מאוד חשוב להבין את זה, חבר'ה, אנחנו ניצבים בתקופה שבה שווה להיות גם בחוץ וגם בפנים. אני לא אומר לכם, אני יותר בפנים מאשר בחוץ, כי אין מה לעשות. אני התחתנתי עם זה עד סוף 2025, שם אני מתכוון להוריד כמות מכובדת מאוד מהתיק שלי, אבל אנחנו בהחלט רוצים למנף את המצב. Kill crypto to introduce CBDCs, and they have to kill cash. 100%. So what do they have to do? They have to introduce systems that show that the current ecosystem is unsafe. So crypto, unsafe. Let's introduce a Trojan horse like Sam Bankman-Fried, fund his ass, get him propped up, get the little vegan autistic kid to run the show, make it look good, altruistic as fuck, and then we'll just scam. Wow. And we'll just run it that way. And dude, if you don't think the CIA is out here running psyops on crypto in order to destabilize it, you're wrong. It's absolutely happening. But it's not only happening in the crypto land, it's also happening in every other global currency that is trying to compete with the United States. Sure. But we also have to understand it from this side of the aisle. Think about all the guys that are worth tens of billions of dollars secretly inside of America that need to preserve and conserve their wealth, and most of their wealth is in dollars. These guys are going to go to war for their money. 100%. They're going to go to war for their purchasing power. So what you're seeing right now is you're seeing the big dogs move. הם שואלים אותי ליצן הכלכלה, לאיפה הביג דוגס מוב? הם זזים לפיאט, הם זזים לדולר, כי אנחנו רואים שגם הזהב וגם המניות יורדים ביחד. הדבר הזה מסמן על יציאה למטבעות הפיאט. מה זה אומר? זה אומר שהם מתכוננים לקנות, חבר'ה, וההסחות דעת, וה-FTXים, והכל זה בשביל ה-CBDC, ואני לא אמרתי שליצן הכלכלה יודע לחזות את העתיד כאן בכלכלת הליצנים, מה אנחנו הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. אבל מה שאני כן יודע בוודאות זה לספור לכם את הנרטיבים על כף ידי, ואני אתפלא אם אחד מהם לא יהיה זה שהולך לקחת אותנו. אולי יהיה משהו שאני לא יודע, אבל אחד מהם. פנדמיה עולמית חדשה, התחממות גלובלית, אסון כלכלי, חייזרים, איזשהו משהו חיצוני לנו, סייפיי בכיוון הזה, ובגדול כיסינו את כל האפשרויות. הם יצטרכו משהו שישאיר אתכם בבית, הם יצטרכו משהו שיפגע בשוק העבודה, כדי שלהם יהיה תירוץ להתחיל להזרים לנו כסף בחינם, ואתם יודעים מה ליצן הכלכלה יעשה עם הכסף שהם הולכים להזרים לו. איך ידעתם שהוא הולך להכניס אותו חזרה לתוך השוק? כי כל פיאט שאנחנו נקבל יהיה שווה פי כמה וכמה אם נשים אותו בנכסים של העתיד. זאת הגישה שלי, אבל אולי אני לא מבין כלום בכלל. אבל חבר'ה, אני ספרתי לכם את הנרטיבים על כף ידי, ואני די בטוח מלחמה. אני אמרתי מלחמה? לא. היה לנו מלחמה, ואסון כלכלי, וחייזרים, ובריאות, והתחממות גלובלית. הנה בבקשה, יש לנו את החימוש הקדוש. אוקיי? The Holy Penta. אחד מהם, או כמה ביחד, לדוגמה, מלחמה גלובלי כלכלי. בום. סגר, אי אפשר לצאת, יש עומס חום, או שיש איזה אובך בשמיים מסוכן לבריאות, אמרה שונה ננה, ואז כמובן יגידו מרססים, ואז קונספירטורים, וטטטטה, אבל לא, זה התחממות גלובלית, וחם, אבל לא חם, כמו שאנשים חושבים, רק אומרים להם בטלוויזיה, באמת, כאילו, חבר'ה, אני יושב פה בחדר בלי מזגן, כפרה עליכם, כמו כל שנה. לכו רבסותי בסיבוב, מה שנקרא. What about me would make you think that I care about your opinion of me? Your opinion of me is not the opinion that I have of myself. You ain't make me, so you can't break me. You didn't build me, so you can't kill me. You know what? God established me. So you ain't nothing you can do to me. I've been him. I've been a difference maker, a game changer. I've been that guy. So what will change? Not a darn thing. I'm not even playing the game, and you got an opinion of me. I love it, but I don't care. And I wish the world thought like that. Youngsters, if you're out there right now, do not give a darn what opinion people have of you, long as that opinion is not consistent of that of yourself. You be you. I'm not playing to make you feel good about me. I already feel good about me. I'm good. Message for the youngsters out there. And the old school, not old fools. Oh, and I damn feel good about myself, ladies and gentlemen. אני מרגיש נהדר, כי אני בוחר מהדאטה את דעתי. הבנתם?
אני לא הולך לפיסת דאטה אחת ואומר, זה מספר לי או לא מספר לי, אני רואה אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. ויש תמונה שלמה של הטיות שרוצות להוציא אותי מהסנטר, ואז אני חוזר לסנטר שלי ואני חושב, מה הערכים שמנחים אותי? איפה אני רואה? ובעצם חווה התממשקות עם אותם הערכים, מה התדר שאני מרגיש מאותם הארגונים, מידעים, ממשקים? והתמונה נהיית מאוד מאוד ברורה ככל שהסנטר שלנו חזק יותר, ככל שההיגיינה התודעתית שלנו מדויקת יותר, ככל שיש לי את הרוטינה היומית שלי שמאגנת אותי בגשמי, אף מעלה אותי גם לרוחני. האם זה אוכל ותזונה ופעילות ולמידה של דברים חדשים? אני תמיד אוהב ללמוד דברים חדשים. חבר'ה, אתם צריכים להיות שלמים בהחלטות שלכם, וגם אם תנצחו, וגם אם תפסידו, הניצחון וההפסד הם זמניים, הדבר היחידי שנצחי הוא אתם. These are pictures of equations. I've been, for the last 15 years, trying to answer the kinds of questions that my colleagues here have been raising. And what I've come to understand is that there are these incredible pictures that contain all the information of a set of equations that are related to string theory. And it's even more bizarre than that, because when you then try to understand these pictures, you find out that buried in them are computer codes just like the type that you find in a browser when you go surf the web. And so I'm left with the puzzle of trying to figure out whether I live in the matrix or not. You're blowing my mind at this moment. So you're saying, are you saying your attempt to understand the fundamental operations of nature leads you to a set of equations that are indistinguishable from the equations that drive search engines and browsers on our computers? That is correct. So, wait, I have to just be silent for a minute here. You're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. It's not just sort of resembles computer code, you're saying it is computer code. It's not even just is computer code, it's a special kind of computer code that was invented by a scientist named Claude Shannon in the 1940s. That's what we find. אופס, נפלטה לי איזוטריקה טיפה יותר מתקדמת, איפשהו בין 4 ל4.5 יחידות לימוד, בכיתת המתעוררים שנקראת ממשק הארץ. לא משנה באיזה צורה ולא משנה באיזה סברה, אנחנו כאן כדי פשוט לחוות את עצמנו. חבר'ה, נתקדם? But here's what China actually is doing. China wants to have their cake and eat it. They want to be a kind of a reserve currency without opening the capital account and building the infrastructure I just described. The way to do that is to say, well, the world reserve currency, the coming reserve currency, the thing that's going to replace the dollar, is the IMF special drawing right. So China is trying to be a reserve currency through the back door by being included in the basket that makes up the SDR. The SDR is the special drawing right. Now, if you look at that basket today, and all this information is available on the IMF website, it's what's in it? Well, it's the dollar, it's the euro, it's the yen, Swiss francs, sterling. And where the digital assets fit in, like things like XRP and Bitcoin, they're kind of in that mid-range. They become, I think, like the Singapore dollar or the Swiss franc, and they become useful in, kind of lubricating the world to make it easier for those big four to get in the hands of people all around the world. There might be a couple other currencies in there, but the point is they're all those sort of traditional hard currencies. The Chinese yuan is not included. But what people don't understand is that the IMF executive board has the ability to change the composition of the basket. They could vote to include the Chinese yuan. And that, by the way, those discussions are taking place as we speak. IMF. Do you see IMF holding crypto assets in the future? I did not put that up there. Remember, I'm from the legal department. I'm supposed to be very conservative about these things. I don't want to go into great details about Maybe I should take what the IMF is going to do. I think we stunned Ross into silence with that one. For that to happen, okay, under the current legal framework, some country would have to use a crypto asset as its currency. Right now, the IMF
annual meetings taking place in Washington, and behind closed doors, the Chinese are discussing the mechanism and the timing of including the Chinese yuan in the SDR basket. So that's China's way of being, in effect, a global reserve currency, because once you make the SDR reserve currency and the Chinese yuan is included, it's de facto part of the global reserve without opening up the Chinese capital account to the kind of direct capital inflows in Chinese yuan denominated bond market that I described. מקווה שזה היה לכם ברור. אבל בגדול ג'ים ריקארדס מספר לנו על הלך הרוח, וראינו שם כמה קליפים שזורים של ברד גרלינגהאוס, המנכ"ל של ריפל, יושב לא אחר עם רוס לקאו, אם אני לא טועה, מה-IMF, שם מהמחלקה המשפטית שלהם. חבר'ה, האם המטבע שאתם משקיעים בו יושב עם ה-IMF, הנציג שלו, האם הנציג של השקל הישראלי יושב עם ה-IMF ומדבר על הדברים, על האינובציה, על העתיד של השוק? לא. האם הוא מסתחבק איתם? לא. אתם ראיתם את הדינמיקה ביניהם על הבמה? אתם יודעים שזה היה מזמן, זה לא היה מעכשיו. תחשבו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בנקודה שבה יכול להיות שכל מה שאני אומר הוא לא נכון, והדברים הולכים לקרות ממש תוך כמה ימים. בסדר? אני לרגע לא עלול לחשוב שזה לא יכול לקרות. בסדר, אבל אני כן מאמין גדול שקודם תגיע רגולציה, אנחנו כן רואים את מה שקורה עם הבריקס, וכן אנחנו רואים שסין בגדול רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אבל מה שחשוב מאוד להבין, אני אתן לג'ים ריקארדס, ג'ים ריקארדס זה שדיבר, אני מזכיר שהבן אדם הזה היה בעצם יועץ למשחקים פיננסיים, הוא עבד ב-CIA, מה זה אומר עליו, האם הוא שתול, האם לא, זה לא משנה, כי הוא מביא לנו מידע שהוא מידע הגיוני וקונקרטי במציאות. אני מזכיר שיש נקודה מאוד מאוד חשובה שאנשים לא מבינים, ואני אתן עכשיו לג'ים ריקארדס להסביר אותה, כי זה קשור לכל הנרטיב הזה של הדולר ונפילתו, וזה משהו שמאוד מאוד קריטי. Just said, Brazil, Russia, India, China, South Africa are the big five BRICS, but they've now expanded their meetings and their work to include a lot more countries. So Argentina, Iran, Turkey, a lot of other important economies who have these BRICS conferences. They've announced that they're working on some kind of global settlement currency, and I would make the distinction between a payment currency and a reserve currency. People tend to confuse the two. They tend to talk about the reserve currency status. That's a tough nut to crack. It can happen. Sterling used to be the main reserve currency. It lost its role between 1914 and 1944, but that took 30 years. Now the dollar may be losing its role, but that's going to be a slow process. But the payment currency is different. You could use almost anything as a payment currency, assuming the parties agree. So they may come up with an international payment currency backed by a basket of commodities, and they're all commodity producers. You know, Russia has oil and natural gas, Saudi Arabia has oil, Brazil again has oil, but also large agricultural output, largest or second largest soybean producer in the world. Africa has enormous mineral outputs, etc. So you go around the membership, and you can see that they've got the potential commodity backing for that. אני מקווה שזה היה ברור. יש הבדל בין המטבע הרזרבה העולמי, שזה הדולר, שזה a tough nut to crack, כי כל המערכת שזורה בתוכו, לבין מטבע תשלום. יהיה שלב ביניים לפני הקריסה, השלב בו יהיה מטבע תשלום, ובו מטבע הרזרבה העולמי יהיה רק מטבע רזרבה. ועם הזמן, מטבע התשלום החדש יהפוך להיות מטבע רזרבה. חבר'ה, אם אני הבנתי משהו ואני הולך לחזור עליו כל פרק, זה שהנרטיב שנותנים לנו מהאינטרנט, אמנם אנחנו יכולים לראות מעבר לפינות, אבל הוא מקוצר הזמן. הוא לא משהו שאפשר להגיד שמתרחש באופן אינסטנטני. הזמן הוא ממושך. וזה שאנחנו מבינים איפה הדברים הולכים לא אומר שהם קורים במהירות של סדרת טלוויזיה, ואני יכול לראות בינג' ולסיים את כל הסדרה היום בערב אם אני רוצה. אתם מבינים? יש דינמיקה כאן, ויש זמן להרוויח ולהתמגן ולעשות מה שצריך באור ובאהבה, בשפע ובברכה. תודה על הכל לך הבריאה. Point here is everybody listening, the question is, what are you doing? What are they doing? You know, I get so frustrated. I think this is the biggest bargain of all. It's silver. It's about $35 for this thing. I remember I was paying $50 for this thing. Yep. So this is still undervalued, but people would still rather save this.
I know. That's how brainwashed they are. I'm going, can't you guys see what's happening? No. I was told to save this. Well, why don't you save silver? Why don't you save XRP, Bitcoin? Why are you saving this when you know they're printing trillions of it right now? And that's why BTC is screwed, because the fees go up and the whole community is like, oh, we've actually got our mining budget sorted. Of course, people won't pay it and they go back down. But in that spike, people have left to other. BTC has anti-network effect now, because whenever it succeeds, like with ordinals, people get shoved off into alternatives. And that process is slow, but sooner or later, there's enough churn that the rest of the crypto market is now already much bigger than, but maybe not, like by market cap, it's close, right? But all of crypto combined, there's so much more innovation, so many more devs, so many more conferences. There's more in the altcoin market than there is in BTC, and that narrative lead has been lost. More people join crypto than through Bitcoin these days, and they have for years, and that process is only going to accelerate. So how BTC didn't get a critical mass, it just hasn't. רוברט קיוסקי ממליץ לכם על כסף, XRP וזהב. איזה כיף, למי שלא יודע, רוברט קיוסקי שיחק אותה כאילו לא מכיר את XRP, ומהר מאוד בפודקאסט הבא הוא הבין את זה שהוא צריך להצטרף גם לרכבת, כי אי אפשר להסתיר את הסודות יותר מדי. אז כן, אני ממליץ לכם אבל להתרכז אם אתם רוצים מתחות, אבל במטבעות הגיוניים, כי גם ה-ROI בביטקוין נמוך יותר, וגם שימו לב, מה הם אמרו לכם שם בסרטון? שיש לביטקוין אפקט שהוא אנטי-נטוורק, כי ברגע שנכנס כסף, הכסף הולך למקומות אחרים, ויותר מזה, אנשים לא נכנסים כבר לשוק בגלל ביטקוין. חבר'ה, אני לא נכנסתי לשוק בגלל ביטקוין. אני לא נכנסתי לשוק בגלל המטבע הזה. אני לא. יש הרבה אנשים כמוני, השוק הזה של הקריפטו הוא קטן, זה נכון שרוב האנשים נמצאים בביטקוין, אבל הכניסה החדשה של האנשים לשוק תהיה סביב use case, ולביטקוין אין שום use case במחיר הנוכחי שלו ובטכנולוגיה הנוכחית שלו שמעניינת את האנשים. מה שנקרא מדהים. And Tesla are the only two American cars to ever go bankrupt. The reason Ford never went bankrupt is because the last recession that happened, they took a huge loan before, about 8 months to a year before. They took a huge loan and they used that loan to survive the, what's it called? All the other car companies never took that loan. When we hit the recession, they all filed for bankruptcy. If Ford right now is taking a $9.2 billion loan, they know that we're about to hit some bad time. So they're pulling the money while they can. You'll see the rest of the companies now will go through a fall and will fall into bankruptcy. And everybody's like, oh, look, Ford survived. No, because they took money while they know something that everybody, they know something that nobody. ברנו על כך בערוץ, שעל פי פיסת דאטה אחת אי אפשר להסיק מסקנות, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הכל, וזה חשוב כי כשאנחנו רואים מספיק קורלטיבים לכיוון מסוים, כמו פורד שלוקחת הלוואה, כמו משפחת וולמרט שאת המניות שלה מנזילה, כמו לארי פינק שאת המניות שלו מוכר, וון באפט שאת הבנקים עוזב, הבחור מהביג שורט ששמו בורח לי עכשיו, ששם שורט על המרקט שוב, ואני יכול להמשיך איתכם עוד ועוד ועוד. כל אלה נותנים לנו, כמו בטריידינג, כמו בסחר, ככל שיש לי יותר קורלטיבים, כך אני יודע שאני לוקח את העסקה הבטוחה יותר, ואנשים קוראים לכסף שלהם בבנק, כסף בטוח. אני יכול לספור לכם עשרות קורלטיבים למה ההפך הוא הנכון. אתם יודעים איפה אני מרוקם ולמה אני מחכה. בואו נזכיר לכם שוב את הנרטיב. ג'יימס ריקארד. Preparing to realize that vision. They've literally rigged the laws of international finance. Everything is basically in place right now, and there's essentially no way to stop this from happening. When the crisis hits, they'll flip the switch, freezing the global financial system. That will give them time to reset the world economy according to their vision. As the coming crisis unfolds, President Trump will be powerless to stop it. In fact, trying to stop them would probably weaken the president's power altogether. That is amazing, Jim, really. So what did these elites want from your contact at BlackRock? Basically, they want to classify BlackRock as too big to fail. The technical term is Systemically Important Financial Institution, or SIFI. That designation normally applies to banks, such as Bank of America. אז כן, חברים, חברות יקרים ויקרות, ג'ים ריקארד, זה יקר, מזכיר לנו
שאנחנו רואים את המאחורי הקלעים. אנחנו לא מסתכלים על האפליקציה ולוחצים על הכפתור שלם, אנחנו מבינים מה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו מבינים שיש מערכת שלמה, אולי יש ארכיטקטים שהדברים לא קרו סתם, שאגד היא לא סתם חברת האוטובוסים שהייתה וליוותה אותנו בקום המדינה, ושבנק דיסקונט לא יושב שם במקרה, ושהאוצר לא קשור לבנק ישראל, כי בנק ישראל הוא ישות נפרדת, ושפוליטיקאים מהימין ומהשמאל הם ידיים של אותו הגוף, כי אנחנו רואים את המערכת ומבינים שיש לה ארכיטקט. ארכיטקט או אנחנו, ארכיטקטים הם המושכים בחוטים, מפעילי הקייטנה, אשר אותנו מפעילים ומבלבלים, ולפעמים את המציאות מטשטשים, הם גורמים לנו להפרד ומשול בעזרת... If all the people in the world, 9 billion inhabitants, stood next to each other, 4 people per 1 square meter, the entire human population would fit on an area the size of the Istrian Peninsula. If each person in the world were provided with a space of about 1,000 square meters to grow food for themselves, the entire human population would fit on an area equivalent to the size of Brazil. If each 4-member family were provided with a space of about 700 square meters to grow food for themselves, the entire human population would fit on an area equivalent to Iran. In 2019, it was estimated that there were approximately 7.7 billion people in the world. Almost all the necessary vegetable quantities for a 4-member family can be produced on about 200 square meters of garden space. It is known that arable land currently covers an area of about 31 million square kilometer. On this land, the vegetable quantities needed to feed 155 billion people, or over 38 billion 4-member families, could be grown. There are not too many people. There is more than enough space for everyone, except for greed. יש מקום לכולנו. הכל אחד, זה לא משנה אם אתה בצבע הזה, או אתה בדת הזו, או מדבר בשפה הזו. חבר'ה, יש מקום לכולנו, מספיק אוכל, מספיק מים, מספיק נופים, מספיק הרפתקאות. אבל למה אין מקום? לא רק לגריד, אלא לכל התאוות. כי התאוות הן אלה שגורמות לעולם שלנו לרדת מהפסים, חוץ מהארכיטקטים שאותנו מנהלים. לא מאמינים לי? בואו נציץ שוב למאחורי הקלעים. הם אומרים לי ליצן הכלכלה, לא הגזמת והלכת שוב פעם לפינות האפלות של מאורת הארנב, ואני עונה להם, חבר'ה, כי כדי שאני אדע באמת מה קורה בחלום הסוטה הזה שאנחנו חיים בו, אני חייב לראות את כל הדאטה. כי מי שבוחר להתעלם מהדאטה הוא בקופסה, והוא לא קופסה של עצמו, הוא קופסה של המערכת. המציאות שלנו כל כך סוטה. שמתמודד לבחירות בארצות הברית מספר את האמת, ואנחנו עדיין חיים באותו לופ שעדיין אותם האנשים שעשו את מה שמדובר עליו בסרטון שהגיע תכף מנהלים אותו. לכאורה. Out that, the vaccines were developed not by Moderna and Pfizer, they were developed by NIH. They're owned, the patents are owned 50% by NIH. Nor were they manufactured by Pfizer or by Moderna. They were manufactured by military contractors. And basically, Pfizer and Moderna were paid to put their stamps on those vaccines as if they came from the pharmaceutical industry. But, that's not what they were doing. They were coming from, this was a military project from the beginning. אני להזכיר לכם שגם האינטרנט היה פרויקט צבאי מההתחלה. כל דבר טוב שקרה לנו קודם כל נוסע במרתפים והפך לנשק ורק אז הגיע לידינו. איי, ומה קרה? הבחור הזה פתאום הופיע מהצללים, מתחיל לדבר על כל הקונספירציות. פתאום, אחרי כל הרבה זמן עם הכל הצרוד הזה.
איזה נרטיבים, איזה נרטיבים. אני לא מתכוון לצחוק על איזושהי בעיה רפואית שיש לבחור, פשוט זה שהוא שתול וזה שהוא משמש כמעין תפקיד מאוד ספציפי. קצת מזכיר לי על הספקטרום את סם בנקמן פריד שדיברנו עליו היום. פשוט בסדר, אני לא יכול להתעלם ממנו, אז אני חייב לציין אותו. ברכות. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to now invite young Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, the fourth Prime Minister of Malaysia and President of the Perdana Global Peace Foundation, to address us. Because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people, or to starve them to death, or to prevent them from giving birth, in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most, for those who will suffer and die, there will be the peace of the great. מי שסוגד לאלילים ימצא את עצמו באדמה, ושם, טוען הבחור, נמצאת השלווה שתגיע לרוב האנשים שרוצים לדלל, וכך הם אומרים לכם בפנים. בואו נראה לאלו עוד אלילים, אנשים סוגדים, שיורקים להם בפנים. טובעת על הקיר. What's up, world? It's your boy, Elite Exposure Evan, and today I would love to show y'all how the Pope treats the citizens of the world and how he treats the world leaders. As you can see with these elites, he gets on his knees and kisses everybody in the room's feet. But he also does this. This is the Rothschilds and the Rockefeller family. If you don't know how powerful these families are and what they control and run, I suggest you do your research on them. This video exposes the Pope as the who he truly worships and who he bows down to, which is Lucifer. וגם הבחור הזה עוד אחד מעשרות המומחים שהגיעו לכאן והופיעו בווידאו בערוץ הזה. תקשיבו, מי שמחפש סמכות ימצא אלילים, אבל מדי פעם זה נחמד לראות על מי אנחנו מדברים, וכן, יש לאנשים מידע של מאחורי הקלעים, אז אל תהיו תמימים. תכניסו לאילו. תבדקו מה מהעדת המוצאים ביניכם, תתחברו לעצמכם, תקבלו החלטות, ואולי אפילו תקחו סיכונים מחושבים, כי אנחנו חיים בתקופה שכמוה לא הייתה ולאף אחד שאתם מכירים אין תוכנית פעולה, כי כולם למטריקס מחוברים ברמה הגבוהה ביותר. כי אנחנו המטריקס, אבל יש רמות ויש הפרד ומשול, ויש אני מודע לעצמי ואני מבדיל בין המחשבות לבין עצמי, לבין הזדהות מוחלטת עם כל מה שעולה לי בראש, וזה המצב לצערי של רוב האוכלוסייה. תחשבו טוב, טוב, טוב. באיזה קבוצה אתם משחקים במשחק הזה. Ladies and gentlemen, this video is going to absolutely blow your mind. This is a systematically important person telling you all how far the rabbit hole goes openly 2 months ago in a panel discussion that took place in June 2023. Before we listen to what this gentleman has to say about how far the government reach really truly goes, let me just show you all how systematically important he is. He is Professor Alexander Lipton. He is the Global Head Quantitative Research and Development Portfolio Oversight at the ADIA, the Abu Dhabi Investment Authority. If you're not too familiar with what this organization is, they were established in 1976. The ADIA is a globally diversified investment institution that prudently invests funds on behalf of the government of Abu Dhabi through strategy-focused long-term value creation. On behalf of the government, they invest funds. And this gentleman right here, he is the lead, global lead, research and development of portfolio oversight. So don't think for 1 second that he doesn't have some type of inside information or awareness that you and I don't have. And listen to what this
freaking guy says. It's going to blow your mind. We need to be cognizant of the fact that digital assets do not live in the ether, forgive the pun. Basically, they also have physical elements to it, and people seldom appreciate the fact that if a government or a particular country doesn't really want to do things this way, they can just shut the internet, right? So from that perspective, make no mistake, Bitcoin is not a source of wealth of the last resort, because if, God forbid, and it comes to this point, the internet itself would be in great danger, right? So, you see. Anyway, what? He literally just said that Bitcoin is not a last resort for wealth. This is nuts. And then he openly admitted that the government has the ability to shut off the internet on a global scale. People need to wake up and realize how far the rabbit hole really goes. Again, this is a systematically important person openly telling you all this 2 months ago, updated in 2023. אז חברים, חברות, יקרים ויקרות, אני מקווה ששמחתם להצטרף אליי לעוד מסע, לעוד צלילה לתוך מאורת הארנב, אני מקווה שהשארתם לייק תגובה כדי להזכיר לי שכדאי שאני אמשיך, כי זה מבדר, מעניין, פותח את התודעה ובעיקר משעשע בזמן שאנחנו גולשים ומפליגים אל תוך האפוקליפסה ומעבר לה, כי כל סוף הוא התחלה של משהו חדש, ואני מזכיר שהכל כאן זה לצורכי מידור, וזאת אשליה שקורית בתוך הסופר מודע שנמצא במרחב, בראשו של ליצן הכלכלה, בראשכם. ואני מזכיר יום לסרט זה, הוא מוזבא 2-3 דקות של רבע כל יום, תחשבו חיובי, תחשבו עצמאי אור ואהבה, ונתראה בפרק הבא. תזכירו לחברים ולמשפחה שלכם שאני מאמר על אסון כלכלי, התחממות גלובלית, מגפה, בעיה כלכלית או מלחמה, כאחד או כמה מהנרטיבים הבאים שאנחנו נחווה כדי להכניס את המטבעות הדיגיטליים הבנקאיים אור ואהבה. Welcome to the system, everyone's a victim. Doesn't matter if you're black or white, it hates you all. Here inside the system, violence is a symptom. Fighting for what's right, but somehow everyone is wrong. Welcome to the system, everyone's a victim. Doesn't matter if you're black or white, it hates you all. Here inside the system, violence is a symptom. Fighting for what's right, but somehow everyone is wrong. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men know the rich men. Politicians look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit,
and it's taxed to no end, cause the rich men, north the rich men. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. 2 former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan?